My name is Dhanaji Khade and you are watching my YouTube channel English Developers. Now we are going to learn about one of the 8th standard poem 4.3 Golden Chain, its workshop. Workshop. Question number 1. Write the names of your closest true friends vertically and prepare an acrostic using every letter in the name. Refer to words play on page number 73. फॉर एक्झाम्पल बघा, रितेश हा नावाचं बघा कसं बनवलेलं आहे ॲक्रॉस्टिक. रिलायबल, इन्स्पायरिंग, ट्रस्टवर्दी, एनकरेजिंग, सपोर्टिव्ह आणि हार्डवर्किंग. तसं बघा शाकिब, शाकिबचं कसं बनवलं, एस पासून सिन्सियर, एच पासून हेल्दी, ए पासून ॲक्टिव्ह, के पासून काइंड, आय पासून इंटेलिजंट, बी पासून ब्रेव. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नावाचं सुद्धा बनवू शकता. Now question number 2. Tick the correct before the correct sentences. First A आहे बघा, time can destroy the beauty of friendship. It is false. B. Friendship cannot be bought or sold. It is correct. C. Friendship binds the hands together. It is also false. D. Friendship is like a rare and precious jewels. It is true. Friendship has more value than gold. It is also true. Now third question. Read the poem and complete the verb. Friendship is compared to, आता friendship ची तुलना कोणाकोणाबरोबर केलेली आहे बघा. Friendship is compared to first golden chain, second beauty, third worth for more than gold, then priceless gift, then priceless jewel, and last one is स्ट्रॉंग ब्लेस्ड टाय. याच्याबरोबर बघा तुलना या पोएममध्ये फ्रेंडशिपची केलेली आहे, फ्रेंडशिपची तुलना केलेली आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. से व्हाय फ्रेंडशिप इज कंपेअर टू द फॉलोइंग. जसं बघा सांगायचं कारण सांगायचं की कवयित्रीने या फ्रेंडशिपची तुलना अ गोल्डन चेन बरोबर का केली आहे. आन्सर बघा काय आहे. आन्सर, फ्रेंडशिप इज कंपेअर विथ गोल्डन चेन बिकॉज अ चेन इज मेड विथ मेनी रिंग्स अँड द रिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर अँड फॉर्म्स अ चेन. इन अ फ्रेंडशिप each friend is like a ring and they all connected with each other and they are as precious as gold. Now B, friendship, say why friendship is compared to the following. Second B आहे बघा, अ precious jewel बरोबर का तुलना केलेली आहे. आन्सर बघा काय आहे. the price of the precious jewel gets higher each year. The same way a friendship gets more precious as a years pass. That is the reason friendship is compared with a precious jewel. Now third C, a priceless gift. Answer is, friendship is compared with a priceless gift because it can't be bought or sold, and friendship also can't be bought or sold, and it is earned with trust and commitment. Question number 5. Refer to the poem and write down 5 reasons why friendship is the best gift anyone can give you. First दिलेलंच आहे बा, it grows more precious as each year passes. Second, it's rich with happy memories and fond recollection. Third आहे, time can't destroy its beauty. Fourth आहे, friendship is a priceless gift that can't be bought or sold. Fifth आहे, years can't erase the pleasure given by friendship. Sixth आहे, friendship is a strong and blessed tie that binds the kinder hearts together. Now question number 6. Write the words that go with the following. पुढील शब्दाबरोबर आलेले शब्द सांगायचे आहेत की यालाच ॲडजेक्टिव्ह किंवा डिस्क्रायबिंग वर्ड्स. जसं ज्वेलचा बघा कोणता आहे, प्रेसियस ज्वेल आहे. हर्टचा काइंडर हर्ट. मेमरीजचा हॅपी मेमरी. गिफ्टचा बघा प्राइसलेस गिफ्ट आहे. टायचा कोणता आहे शब्द, स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. त्याचा फ्रेंडचा आहे अंडरस्टँडिंग फ्रेंड.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मॅच द लाईन्स विथ द फिगर ऑफ स्पीच दे कंटेन्स. यू मे ऑल्सो रेफर अ वर्ड प्ले ऑन द पेज नंबर 74 फॉर हेल्प. इथे बघा सिमिली आणि मेटाफॉरमध्ये ट्रान्सफर करायचं किंवा जोड्या लावायच्या आहेत. सिमिली, मेटाफॉर, अँटीथेसिस आणि ॲलिट्रेशन. जसा पहिला बघा, फ्रेंडशिप इज अ गोल्ड चेन अँड आन्सर इज बी, मीन्स मेटाफॉर आहे हा अलंकार. त्याच्यात बघा, दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड, याचा आन्सर आहे बघा डी, म्हणजे अँटीथेसिस आहे याच्यामध्ये, म्हणजे बॉट आणि सोल्ड हे अपोजिट वर्ड्स आहे. अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेसियस ज्वेल, लाईक आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे, ए आहे म्हणजे याच्यामध्ये सिमिली आहे. त्याच्यानंतर बघा, फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्स, याचं उत्तर आहे बघा ॲलिट्रेशन आहे. त्याच्यानंतर शेवटचा बघा, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, याचा आन्सर आहे सी, म्हणजे याचं मेटाफर आहे. Then 8 number question बघा, think on your own and say why true friendship can be compared to the following. हे आहे बघा, an evergreen forest. Answer is, an evergreen forest always gives fruit, shades and shelter and benefits the other, and it always remain green and never dies. The same way a true friendship benefits the friends and it never grow old and dies. Now B, an ever flowing river. Answer is, an ever flowing river never stops and always flows, and those who live near it always get benefits from it, and the true friendship is just like an ever flowing river, it never stops and always benefits the friends. Now see, an rainbow after heavy rains. An answer, a rainbow after heavy rains is always beautiful and gives pleasure to those who watch it, and it has many colors. The same way a true friendship is also beautiful and it has many colors, and it gives a real pleasure to true friends. Ninth question, think and develop a story that leads to the conclusion a friend in need is a friend indeed. याच्या बघा स्टोरी लिहायची आहे आपल्याला. आन्सर बघा कसं येईल, लॉंग टाइम अगो देअर लिव्ह अन एंट अँड अ डव इन अ फॉरेस्ट. बघा ही कोणाची स्टोरी आहे, एंट आणि म्हणजे मुंगी आणि डवची स्टोरी आहे. डव म्हणजे कबुतराची. इन द फॉरेस्टमध्ये ते राहत होते. दे वेअर ट्रू फ्रेंड्स, ते खरे मित्र होते. वन डे अ हंटर केम, एके दिवशी तो हंटर आला म्हणजे शिकारी आला. केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, तो शिकारी शिकार करण्यासाठी त्या फॉरेस्टमध्ये आला. व्हेन ही सॉ द डव ही एम ॲट इट, जेव्हा त्याने डवला पाहिलं, कबुतराला पाहिलं, तेव्हा त्याने त्याच्यावरती नेम धरला विथ हिज गन, त्याच्या गनने. अँड व्हेन ही वॉज अबाउट टू शूट इट द एंट सॉ इट अँड बाईट ऑन हिज फूट. तेव्हा हे एंटनं पाहिलं, म्हणजे मुंगीनं पाहिलं, तेव्हा ती त्याच्या पायाला त्याने कडकडून चावा घेतला. द हंटर शूक हिज फूट, त्याने हंटर काय केलं, त्याचं पाय खाजवला. अँड मिस हिज एम, आणि त्याचं नेम चुकला. धस द एंड सेव्ह इट्स फ्रेंड्स लाईफ. अशा प्रकारे त्या मुंगीने त्याच्या मित्राचा जीव वाचवला. ऑन अनदर डे, दुसऱ्या दिवशी काय घडलं बघा, दुसऱ्या एका दिवशी देअर वॉज अ फ्लूड इन द फॉरेस्ट, त्या जंगलामध्ये एक फ्लूड म्हणजे महापूर आला. अँड द एंड फेल इन टू द वॉटर, बा ती मुंगी पाण्यामध्ये पडली. अँड वॉज अबाउट टू ड्राउन, बट बा ती बुडूनच चालली होती. बट द डव सॉ इट, परंतु त्या कबुतराने त्याला पाहिलं. अँड थ्रू अ लीफ इन द वॉटर, त्याने ते पाण्यामध्ये फेकलं. अँड द अँड क्लाइम ऑन द लीफ, ती मुंगी त्या पानावरती चढली. अँड सेव्ह इट्स लाईफ, आणि त्याने त्याचं जीवन वाचवलं. दस दे बोथ सेव्ह इच अदर, अशा प्रकारे त्या दोघांनीही एकमेकांना वाचवलं. अँड प्रूव्ह दॅट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, हे सिद्ध करून दाखवलं.